My auntie was like, agira ubwoba, Auntie Matchlet. And before I talk about you, I want to thank you for standing with me through. And of course, people are dying, like cancer is cancer. Urabona ariko akunda ubukijijwe usoma Bibiliya buri munsi, ujya ku rusengero buri munsi, ufite nuko kwizera. The unserious part in me is saying, hari umuntu uvuga ngo njye ntabwo biri bumfashe, biragufasha. Ikaze nshuti bakunzi ba Bibiliya, nishimiye nanone ko Imana itugiriye neza tukaba tuje hano kongera kuvuga kugira neza kw'Imana. Ntabwo tuzarambirwa kubivuga kuko nayo itarambirwa kutugirira neza. Rero uyu munsi nashatse kugira ngo tuhure n'undi muvandimwe nawe ufite kumenya neza ibyo Imana yakoze ku buzima bwe, twese tuganire. Tubwire abantu hari umuntu uzumva ibi bintu ari mu bihe bigoranye birenze, ariko agahita ahumurizwa akavuga ati Imana niyo kwizera, nanjye nyiringiye yabikora. Twibwire. Murakoze n'abarimo kutureba. N'Imana yadushoboje kuba hano. Ni Josephine Tumukunde, nkaba naje kwifatanya na Allen in hopes ko ibyo turi buvuge biri bugira abo bifasha, kandi ndabyizeye ko hari abo biri bufasha. Amen. Reka dushimire Imana itubashije kugera hano. Urakoze Mana nziza yo kwiringirwa, urakoze kutajya ukoze isoni, urakoze ko tugambira ukadusohorera. Ntabwo ari ibisanzwe kugira ngo abantu bagambire kandi bagere ku cyo bagambiriye. None Mwami, ubwo tubashije kugera hano, turakwingize kugira ngo uduhe ibyo kuvuga byahumuriza imitima y'abantu bazadukurikira, kuko twebwe dufite akanwa kanduye, ntabwo dufite ibintu byiza byo kuvuga, ariko uduha amagambo yahumuriza abandi nk'uko twagiye tukubona mu buzima bwacu. Dusenze twizeye mu izina rya Yesu, amen. Urabizi Imana ibintu yadukoreye birarenze, ariko hari igihe uganirira abantu wababwira ukuntu iyo wizeye Imana nta kintu itakora, like there's nothing impossible. Twakansolinze kubera ko everything is possible with God. Wabibwira umuntu akavuga ati really gutese, agashaka gushyiramo logic, ariko uyu munsi twashatse kugira ngo abantu tubabwire ko kwizera kutabamo logic. Ni ukwizera nk'uko kumeze, uko you just say God you can do this, I know there's nothing impossible with you, iki nacyo wagikora, then Imana ikagikora. Dufite ingero zifatika, turagenda tubabwira ibintu byagiye biba ku buzima bwacu, Imana ikatugirira neza, kandi ibyo byiringiro byacu ntibipfe ubusa. Ibyo gira icyo uvuga. Umereye kuri faith. Personally, I think faith is a big thing. Urabona ariko akunda ubukijijwe usoma Bibiliya buri munsi, ujya ku rusengero buri munsi, ufite nuko kwizera ari ibintu byiza. Mbese uri umukristo, hari noneho na wa mukristo ubigendamo gake, like you really want to be that Christian, but then ntabwo uragera ku rwego ushaka, ariko nusoma Bibiliya uko bikwiriye, ariko you have that faith. Aho faith ibera agatangaza rero nuko igushyira ku rwego rumwe n'uriya wundi. Muri abakristo badasoma Bibiliya buri munsi ndimo. Like I'm not against the Bible, but I mean I'm just being real. I don't read the Bible all the time, but gake nyisomye, like nizera ijambo ry'Imana, and nizera ko nta kintu Imana itakora. And about faith, I can say I graduated in a school of faith, and one thing I learned about faith is it's okay, you can share your positive thinking with someone and your positive opinion about something, but do not give them a space to project their fear and that power of impossibilities in them. Babwire, nubona bakwereka ko bidashoboka, do not argue, but then do not give them that gap in you. Like, stand on what you said, and eventually they will see it. Faith arayikunyuza, ibindi byose bitakunyuza. And of course, having faith means you believe in God, you believe in what He wants you to do, and you're like, God, I know you want this,
I'm not able to do it, but I surrender all my life. I surrender myself to you, and eventually He takes you through whatever it is. turaguma tuvanga izo ndimi bitewe n'ahantu abantu bagiye bakurira, ariko nzi ko bazadukurikira bazajya uwumva icyongereza azajya agira ibyo afatamo n'uwumva ikinyarwanda azajya agira ibyo afatamo. Ariko ndashaka kugira ngo mvuge ku cyanditswe kivuga ko kwizera kiboneka mu Baheburayo igice cya 11, gutangiraho nkasimbuka nkajya kuri 11. Ukwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba, kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. Ukwizera niko kuduhamiriza ko ibyo utarimo kubonesha amaso niya logic nababwiye utagomba gushyiramo. Kwizera ko gukora mu bintu bitagaragara utigeze unabona ngo uvuge ngo byakozwe aha nanjye byakorwa, bikakorerwa wowe wenyine kuko wabyizeye. Noneho nsimbutse mu kuri 11 nanone 11 kwizera niko kwatumye Sara abashishwa gusama inda ubwo yari acuze, kuko yatekereje ko iyasezeranyije ariyo kwizerwa. Ikintu cya mbere abantu bakwiye kumenya nuko Imana yacu niyo kwizerwa. Ni Imana itabeshya, nta kintu iravuga ngo yisubire. Ni nayo mpamvu buriya umuntu acumuye no gupfa byabayeho kuko yari yabivuze. Despite of the love Imana idukunda, yaravuze ngo ngewe navuze ko muzapfa nimukirya none mwakiriye mugomba gupfa. Urukundo rwayo bituma itekereza ikindi gikorwa cyo kuba yaduha umwana wayo, ariko ijambo yavuze ntabwo rijya rihera. Rero Imana niyo kwizerwa. Iyo ivuze ngo ni Imana ishobora byose, ni Imana ihoraho yahoze izahoraho ibihe byose, biba bivuze ko nta kintu ku isi idashoboye, nta na kimwe. Rero kwizera kwawe niko gutuma ishobora kugukorera ibyo byose, sibyo byo? Nagiye rero mbona Imana mu bihe bitandukanye. Nari navuze ni igihe kimwe nimba ndimo kuvuga mu kwizera, ngize amahirwe ndi kumwe n'umuntu nawe ufite icyo ari butubwire ukuntu kwizera gukora. Ariko ndibuka nari mutoya, buriya P6 ntabwo imyaka ari myinshi, navaga mu wa 5 njya mu wa 6 primaire. Noneho hari umwana twiganaga ariko wari inshuti yanjye, twabaga dukinana imipira. Urabizi abana mu musa nk'abafite aka group mukinana, kujya muri lunch mukajyana, none harasibira. Ntabwo ndi buvuge izina rye ku ishuri, like abo twiganye bahita bamwibuka. Noneho ndataha ndavuga numva afite kwizera, kuko ngiye kuva ndi umwana muto nizeraga ko nta kintu Imana idashoboye. Mpita ngenda mbwira Imana ndashaka ko runaka yimuka. Sinzi uko bigenza, ko ahantu nigaga ntabwo byari byoroshye kugira ngo bapfe kukwimura, kuko ni Kigali parents ubwo abahazi barahazi, twagombaga kubona amanota meza twese. Rero muri P5 bagomba kudusigaza. So dutangiye dufunguye baravuga ngo bafite math test, ngo bagiye guhereza abantu basibiye ngo nibayitsinde ngo bimuke. Mu bantu bayikoze niyo watsinze arimuka. Ndavuga faith works. Ntabwo abizi ko namusengeye, ntabwo, ariko faith yanjye kubera ko nashaka kaza muri class yanjye irakora. Ntabwo kwizera rero bigombera imyaka, ntabwo bigombera kuba utinze muri church, ntabwo bigombera kuba uhorewe muri Bibiliya nk'uko wari uvuze ko utayisoma kenshi cyangwa utabijyamo cyane. Ariko nsanga kwizera ariko gutsindishiriza umuntu nk'uko icyanditswe kibivuga. Kwizera konyine gutsindishiriza umuntu. Niyo mpamvu twagiye tubona abantu basa nk'abanyantege nke batsindishirizwa nuko bizeye Imana. So what matters most, Josephine, ikintu wavuze, icyo ufite you have it all. When you have faith that Christ saved you, ibyo biba birangiye. It's equal to eternal life. Kandi ufite faith ko n'ibyo buzima busanzwe Imana yabigukorera ubu bifite byose. Yeah. I don't know, I want to say something. It's Imana yadukoreye recently. Uri buvuga wenda n'utundi, ariko hari ikintu Imana iherutse kudukorera gikomeye cyane abantu badukurikiye. Ariko naje gusanga ko kwizera kwa Josephine ariko kwabigizemo uruhare rukomeye cyane. Wari umunsi umwe nakira amakuru mabi, arambwira ati basanze ndwaye cancer.
nubwo byarangiye ntabwo tujya tubimenyera. But this God is so faithful. I never get used to this. It's like new every day. Cyane twakira ayo makuru mabi, murabizi kansa ukuntu itera ubwoba cyane kumva umuntu wawe yarwaye. I'm so grateful. Ariko iyo mvuze kuri kansa, I remember my cousin I lost. Ariko Imana ni nziza. Mami uwo mwana niwe ujya uvuga ati kuva amenye imbaraga ziri mu kwizera, had I known before I would fight this war, ntabwo umwana wanjye aba yarapfuye. Namaze kubona ko nta kintu Imana idakora. Yeah, so Josephine nyine tubimenye nagiye Faisal uwo munsi murana nabo, but I remember that powerful day. Ntabwo njya nibagirwa uwo munsi yambwiye amagambo akomeye cyane. Yambwiye ati yewe abantu barimo kumbwira ngo ngomba kujya mu Buhinde, and all I know iyi ndwara ntabwo umuntu yayivura, nzi ko Imana ariyo yamvura yabihisemo, aribwo bushake bwayo. Aho n'abandi hose yahamvurira, ndumva ntagiye kugora imiryango n'abavandimwe n'inshuti ngo njye ahantu kure ngo niho Imana izankiriza. Nizeye ko na hano ubwo bwenge izabuha abaganga bakamvura akakira. None uyu munsi nicaranye nawe because of the faith. Joe, tubwira about that faith. Hari wumva kuko umuntu wumva yakwizera ariko akavuga ati reka njye ku bantu bajye babikora, bajye bavura bigakunda. Ariko tubwire kuri iyo faith irenga aho ngaho. Abantu ndabizi abantu bari mu bihe bikomeye, namwe murumva kubwirwa ayo makuru. Abantu benshi bicwa no kuyumva. Icyambere cyo ukiyumva benshi nicyo kibishe. Ariko kwizera, gutanga ibyiringiro ari byo bitumye Josephine uyu munsi ari muzima. Now the unserious part in me is saying hari umuntu uvuga ngo njye ntabwo biri bumfashe biragufasha. So anyways, jokes aside, I like the fact that I didn't plan about what I was going to say. And like we had said, we're going to talk about faith, but I didn't see me bringing cancer in. So I like the fact that God has chosen that I talk about it. Yeah. I remember that day, Kira, you have cancer, it's stage 4. And I didn't know what to do next. I pray that God allows me to be strong enough to talk about it. Ikintu gisekeje nuko barabimbwiye, instead of worrying about myself, I was like, how am I going to tell this to my mom? So it's going to bring, anyways. So like, I was like, how am I going to tell this to my mom? It's just been months ever since I lost my dad. I don't know. And now, how am I going to tell her that I have cancer? It's stage 4. She has not seen me for a while. My mom, and they're like, it's your life, you should be worried about you. So eventually, since aho yabikuye arabimenya nayo nagerageje kubimuhisha. So I remember that day, nari navuye, like I didn't feel very sick. Nari mfite gahunda yo kujya gusenga. Ndavuga, let me first go for results at King Faisal and then I'll go and pray later. So I went, barabimbwira. I remember I called my uncle and my auntie and I told them bahita bansanga kwa muganga. Noneho hari ukuntu baguha that, like they give you a talk or some briefing or whatever to take you through the news that you've just received. And I told them I don't think I'm ready to hear anything. I just want to go to church. Like, can you please drop me to church? No, ndagenda njya kuri church.
nibuka umuprotokole niba ngo ahantu bari barahasevinge abantu barwaye mba ndahicaye akajya ngo mwigire imbere ngahana baramubwira ngo uyu yararwaye ngo ise arwaye iki and that was a chance for me to learn how to be kind to people regardless of how they appear. And then I prayed ngira Imana ndavuga Mana ndaje nyine ndakwize like this is my first run so I don't have to run to doctors. You're in for it, you're the person to run to. Nyuma yaho ngaho ndagenda mbwira abaganga ndabwa noneho mumbwire ndi I'm ready to listen. And they told me what it took and there was an option if I can go to India, if I can go to Kenya. I told them I'm going to go with King Faisal, and my auntie was like agira ubwoba, Auntie Matchlet. And before I talk about you, I want to thank you for standing with me through that time. So aramamagara mu gitondo twararanye gahunda yuko turi bujye King Faisal, ahita amamagara ngako Jo ngo buri ugiye kugenda ujye Faisal bakujombagure n'ubundi ntukire bakujombagura ibishinge twagiye mu Buhinde. I got pissed off, like not that she was annoying me, but then she was attacking my faith and positivity and I cut her off. Nyine tuhita tugenda Faisal. I remember Dr. Ashir naramubaje nyine do you believe in God, and he was like yes. I was like do you mind if we hold hands and pray before you do anything? And he agreed. I want to thank him for that. I'm actually thanking him for everything that he did for me. And we prayed, and out of hope, out of faith, I whispered to Satan. I was like niba washakaga ikintu nyine cyatuma numva nanze Imana wagerageje ariko niki ntaki nyine like you've looked for something you thought was big enough to push me away from God, but to me it doesn't even mean anything. It pushed me closer to God. Like it was an intimate time with me and God, and faith yarampushinze abantu bakaza bakambwira my grandpa died out of cancer, ngo like they died of cancer. Abantu benshi nyine bakambwira cancer nagivurwa ko ufite ubushobozi wagiye muri India, and I'm like my dad has just died. Fata imitungo isigaye nyijyane mu Buhinde kubera ubwoba no kwizera guke ngo ngiye kwivuza kandi imiti nyisize mu Rwanda. So I made my research. On YouTube, I looked at the kind of cancer that I had. Ninde wivurije mu Rwanda, ese utarivurije mu Rwanda yakoresheje iyo miti, ese mu Rwanda batanga iyo miti? And I was like, okay, there's a starting point. So all I need is faith to take me through, and faith took me throughout. Nagiye na kimwe nigeze mvuga ngo Mana ndakuretse, Mana ibiki, like I was positive, I was happy, yet it was a tough moment because I believed in God and I trusted God. Yeah, and here I am today. Amen. Buriya ntago yagiye kugira uko kwizera mu Mana kuri iki adafite utundi duto yagiye anyuramo. Buriya turahari, ariko ndashaka kubwira abadukurikiye uyu munsi, dusomye hano mu Baheburayo tubonye ngo kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba, kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. Ibyiringirwa ni ikintu kiba kidahari, kitagaragara, kidashoboka. Noneho ndashaka gufata iryo jambo ibyiringiro, nongere ndikoreshe uko turibona muri Zaburi igice cya 25, igice c'125. Abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa, ahubwo uhora uhamye iteka ryose. Nk'uko imisozi igose Yerusalemu, niko Uwiteka agota abantu be uhereye none ukageza iteka ryose. Ibi byiringiro nshaka kubitambutsaho ku kwizera, uko twizera ko Imana yakora ibintu byose, umuntu akabyizera. Noneho wayibwira ngo Mana ndashaka ko uyu mwaka niga neza nkimuka, itabikora wasibira, kwizera kwawe kugahagarara, kuko wavugaga ati Imana ibashije byose, kuki itabinkorera? Ariko ndashaka ngo dutambuke ku kijyanye
no kwizera noneho dufate ibyiringiro. Ibyiringiro ni kwa kundi uvuga uti nubwo utansubije utampaye igisubizo kimeze nk'uko njye nshaka, mufitemo ibyiringiro ko icyo ugiye kunkorera ari cyiza kurusha icyo nasabye. You know? Hope is going beyond faith. Noneho nitugira kwizera mu Mana, ariko tukaha ibyiringiro byacu Imana, hari ukuntu Imana izajya iduhitiramo ibidukwiriye, right? Kuko hari igihe Imana yaba byarashobokaga ko Imana ikurinda kansa, ariko ibihitamo nubwo wari uyifitemo ibyiringiro, ukwizera ibona ko uyizeye kandi Satani atazanagukura ku Mana kuko ibyo byabaye. Ariko Imana yavuga ati at least hano araba asigaranye hope yanjye njyenyine, ntabwo ari iy'umuganga, ntabwo ari iy'abavandimwe, ntabwo ari ikintu icyo ari cyo cyose, arasigara ari njye afitemo ibyiringiro. Ibyamubayeho nubwo nabyemeye kubaho, ariko yiringire ko kuba nabyemeye byari ukugira ngo noneho bigire icyo bizafasha byibuza abandi. Ko hari intambara turwana, hari ibigeragezo ducamo bigora imitima yacu, ariko bizabera testimony abandi nabo barimo kubicamo bagomba guhitanwa nabyo. Niyo mpamvu tugomba guhagarara ku byiringiro dufite mu Mana no kwizera dufite mu Mana, kugira ngo bizagire abandi bigera kuri urwo rugero batari bafite. Iyo ntekereza ku kwizera n'ibyiringiro, bafite amagambo menshi mu mutima wanjye yo kubivugaho, kuko nagiye mbona Imana mu buryo butangaje, nagiye mbona Imana mu buryo buhambaye irema ikintu aho kitari, ukabona ikintu kirashobotse. Numva afite byinshi bibyigana mu mutima wanjye, nkavuga sinzajya ntanga ingero z'ibintu byose, nkumva nabwo ntabwo nabivuga ngo birangire. Ariko ndashaka kubwira abantu ko Imana iriho bya nyabyo. Niba hari n'ubishidikanya ngo ni ibintu ngo abakristo ngo bishyiramo, Imana irahari bya nyabyo. Ni nayo yaremye ibintu byose ubona umuntu atabasha gukora. Niyo yaremye uyu mwuka ndimo guhumekaho, niyo yaremye ijwi rindimo ririmo gusohora uyu munsi, niyo yaremye ibyo byose utashakisha amaboko yawe, n'ibyo byose niyo ikubashisha. Rero Imana irahari kandi ni Imana yumva. Iyo tuyemereye tukakira Yesu nk'umwami n'umukiza wacu, iraza igatura muri twe, ari wo Mwuka Wera, tukagendana nayo ubuzima bwacu bwose. Niyo ikugira inama, niyo ituma nk'amajwi y'abakubwira ibiri negative utayumva, kuko ihita ikubwira ikindi kintu. Iyo wemeye rero ngo ikuganirize, ifite ukuntu yuzuzamo ibyiza mu buzima bwawe cyangwa mu bitekerezo byawe cyangwa mu mutima wawe, noneho wakabura gap y'ibyo biri negative, right? Ukajya uhora uvuga oya, icyo ntabwo kimpangayikishije, icyo ntabwo kimpangayikishije. Kubera iki se cyampangayikishije? Imana ntabwo yaturebera ngo tugende mu bibazo twenyine, kuko icyanditswe cyavuga ngo niyo waca mu muriro nzaba ndi kumwe nawe, mu mazi nzaba ndi kumwe nawe. Ntabwo ivuze ngo ntabwo uzaca mu mazi. Na Yesu adusabira, ntabwo yadusabiye kuva mu isi, yatubwiye ngo ahubwo Imana iturindiremo turi mu isi tutari nk'ab'isi, twe tubayeho ubundi buzima bwacu. Rero Uwiteka ari kumwe nawe muri ibyo bintu wumva bigoye ubuzima bwawe, waba ubona abana bawe bakuririra imbere babuze icyo barya, wabuze aho uba, wapfakaye, ikintu cyose urugo bitagenda neza, ibintu byose wumva umutima wawe ubabaye, Imana yonyine yaguha ihumure. Iyo ndwara ikomeye bakubwiye ngo results nizi, dufite evidence y'abantu bakize, sibyo? Dufite evidence, ntabwo turimo kubivuga bivuye muri space, at least ndi kumwe n'ubuhamya nicaranye nabo. Mfite ubuhamya bw'uko umuntu aba muzima akongera agasubira mu buzima bwe. Rero Uwiteka tumugiremo ibyiringiro kandi tumwizere ko ibyo duhitiyemo nibyo byiza. Hari n'ibintu ducamo twita bibi ariko ari byiza. Rero ukeneye kuganiriza Imana ikakubwira ibyo urimo kunyuramo n'iki ishaka ngo kivemo nyuma yaho. Ikindi navuga ni uko like sinzi wenda abandi hari ukuntu kwa kuntu tuvuga ngo ni bibi ni byiza, like nabyo tubibone nk'ibyiza. At times I think we just have to be real with God. Niba ikintu ari kibi ubuse nari bubwire Imana ngo Mana ngo ndumva nishimiye no cancel, like how he knows I'm not happy, but then you're like God, I'm not happy with this,
but I trust you and I still love you the same. Just come and walk with me throughout this journey. Like, let it not shake me. And God is going to do that. Like, wiryarya Imana n'ubundi se urabeshya Imana bigende bite. Ntabwo ari ukuvuga ngo iyo wizeye Imana ntabwo unyura mu bibi, hoya ubinyuramo ariko biratandukana. Uko binyuramo uri kumwe n'Imana ntabwo ari kimwe uko wabinyuramo utari kumwe n'Imana. Because if you remember very well, throughout that whole journey, I was happy, I was positive, and I think there's a time njye na Jackie twari turimo kuvuga, my sister, New Year resolutions, ngo John, I'm going to show you, ngo ngiye guhinduka, ngo a bad person, ngo you see, ngo we love people but they do us bad in return and all that. And I was like, Jackie, people love us. I'll go away. I think we are focusing on the bad ones for a moment. And that was before I got sick. And then I got sick. I think you saw that we really had friends. Like all this time, these good people were there. Like they paid us good. Like they did us. I don't even know how I can say it, but it was much more than we deserved. We saw that we have friends. Like niyo yabaye inzira yuko Imana itwereka ko bari bahari, kandi se iyo bitaba abantu 100 bari buhurure byagenze bite. Like how would you see your friends ready to spend a whole night bagasimbura, and you're like, we're not even related by blood and you can still go this far for me. And you like, we've always loved people and we will always do, but then iriba nk'impamvu yo gukomeza gukunda abantu. Like we've always been kind, but then you learn more. Like you're like, I think I should be more kind because it's really nice. Like people be kind to you and you learn. Like nago uba uri wa muntu uvuga ngo you don't have anything new to learn. So even in that bad situation, if you're positive enough, there are a lot of good things from the bad situation. So being positive and having faith bigufasha ko mu gihe kibi nyine cy'amakuba cy'ibibazo haba hari nyine icyo kibi kiba gihari, ariko hari n'ibyiza bitewe n'icyo kintu cyabaye. So bigufasha gufocusinga ku byiza. By the time you remember to focus on the bad, it's done. Like nanjye, by the time I focused on it, we were already having a party, like thanking God for life. And it doesn't mean it was like an easy journey. Of course it wasn't. It was tough, but uko biba tough, Imana ifite abo yazanye bari ku ruhande rwawe. You're with God. You know, I was talking with God. Like abantu bavuga ko Imana itavuga ntago nabarenganya, buriya ntago irabavugisha. You are right kugeza igihe Imana izakuvugishiriza, but me, I had seen what I went through before I went through it. Ntago nari mbizi ko ndi bubinyuremo, ariko mbinyuzemo nibwo namenye ko ari byo nabonye, like through a dream. And that's why I was maybe strong. I don't know. And most of the times God tells me about situations before I get in them. And I don't know if you've seen it, but people with faith at times appear like big-headed or fearless or what. I don't know. So careless to sometimes. I know, right? And you're like take an example. A doctor has told you you have a stage 4 cancer. And of course people are dying, like cancer is cancer. And in your heart you're relaxed, like you're at peace. Wabiciye amazi umuntu avuye arashaka kugukanga, like seriously. I'm not nagakuvuga ngo umuntu aba yagusuzugwe, but humans, much as we are great people, much as we are turi bitangaza, ko nanone turi bipapuro. So do not ntukitwaze icyo uri cyo kugira ngo uhungabanye mugenzi wawe. Kuko none yo kubitanye n'umuntu usenga wizera, ushobora kwibabaza wowe ubwawe ubona atagutinya nk'uko wabishakaga. Most of the times ntago abagusuzuga ko mu mutima bavuga ngo icyama akamenya ko, like I don't know. You look at yourself. I get it. Yeah. Kuko
haba hari kind of empowerment in you uhawe n'Imana umaze gusobanukirwa uwo uri we kumenya uwo uri we noneho umuntu iyo azanye hari ibi byumva mu matwi kuva birimo kugukipeninga birakugira umuntu Imana yaronse w'ibwami ugasa nk'ufunze umutwe ko ntago muri kuri standard imwe yo kubyumva. Another thing about me is ntago ari ukwisuzugura ariko njye nemera neza 100% ko nta kintu na kimwe niyo byaba ari kubyuka nk'ibrose nabasha gukora nari kumwe n'Imana. So like nishyira kuri your level, but then I'm like, you know what, I'm not strong, but the person behind me is stronger than anyone. So most of the times when people attack me, or maybe situations attack me, I look at them and I'm like, yo, you got nothing on me, because I believe in God. Like uba wumva utazi n'uburyo wabisobanura. Ntago nsuzuguye ibyo ndimo kunyuramo, ntago nsuzuguye uwo duhanganye, ariko I'm like, you're dealing with God. I wish you could see that. Umvugiye ibintu uriya nanjye ubwo buzima ndimo kubabwira kuva ndi umwana afite kwizera mu Mana nabayeho numva nta kintu nakora hahandi nabwiraga Imana mfashe ikaramu ngiye gukora ikizami umwarimu aje imbere help me understand it, help me like do it, like every time I have that prayer naje kurealizing ko Enoch kujya mu ijuru adapfuye kuvuga ngo yahoranye n'Imana igihe cyose si ukubera yahoraga apfukamye, si ukubera yahoraga asenga Mana, ariko ikintu cyose ugiye gukora iyo kiri connected n'Imana, like I can't do this alone, I need you, no kwiborosa no igihe nabwiye abantu ngo nari mfite ubunebwe nyine nari njyana, it sounded funny ariko ni faith mba mfite Imana, nari njyamye numva mfite ubunebwe kandi umubu winjiye muri supaneti mfite agahinja mfite ubunebwe nyine hari igihe uba ufite ubunebwe bwandi wiseri mbwira Imana God wazanye umubu basi nkawicira hano, I don't want to wake up ngo njye kurwana n'uyu mubu. So Imana irabinkorera, umubu araza gutya bitamwica birarangira. Ni ibintu bisa nkaho ari iby'abana cyangwa bishekeje cyangwa bidafite ubwenge, ariko iyo ubana n'Imana muri ubwo buryo buri musegonda buri mwanya uvugana nayo wikanga ari uko mubanye nyine, wikanga ari uko mubanye ibintu byose uyizanamo wabiganiriza umuntu akavuga ese Imana uyifata ute ariko uko nyifata ni inshuti yanjye, ni papa wanjye, ni umujyanama wanjye, ni ibintu byose ku buzima bwanjye, ndayikurura ahantu hose ikintu ngiye gukora cyose ntikurura. Rero byose hari akantu uvuze ngo should be real with God. Hari ikintu namenye shaka gusangiza abazadukurikira ndetse nawe, nzi neza ko ikintu cyiza cyose ari Imana yandemye cyangwa yaturemeye. Uko ijya no kurema umuntu yarabanjire mu bintu byose akeneye ibona kumuzana, ariko ibibi byose nzi ko bituruka kwa Satani. Impamvu umuntu aguma ari positive muri ibyo bihe ku Mana nuko abazi ko ibyo arimo gucamo ntago ari Imana yabimuteje. Ibintu byo kuvuga Mana ngo kubera icyo byemeye ntago ijya yemera. Icyambere hari igihe tubiremesha ururimi rwacu tukarema ikintu Imana itaturemeye, cyangwa Satani akadutera gusa kutugerageza, ariko nta kintu kibi Imana izigera itambika mu buzima bwawe. Nabiriya bavuga ngo abantu benshi nyine bafite uko kwemera ngo Imana ngo niyo yabizanye ngo noneho ngo igusuzume, ntabwo ishaka kugusuzuma, kwirakuzi kuri umunyantege nke, turi abanyantege nke muri make bibi cyane. Icyo dukeneye ni Imana, ni Yesu Kristo kudukomeza, niwe wo kudufasha muri urugendo. Irabizi ko turi abanyantege, ariko nyine Satani yamanukiwe mu isi kandi dufite amahitamo y'ubuzima, kandi nawe araturwanya, arashaka ngo twivovotere Imana, kuko when you stay positive nicyo kintu kibabaza Satani, niyo loss bikuzimu, niko gahinda, niyo morning bagira. Ariko iyo akubonye wihebyeho gutya, celebrations, ndashanga umuntu uzajya wiheba ajya amenya ko epfo barimo gucelebrate myuka mibi, ariko umuntu uzajya ugira ibyiringiro mu Mana akavuga iyi situation ntago ari wowe Mana uyishyizemo, ndabizi ubu Satani hari icyo ashaka. I'm happy in you, nzi ko nta mu guhumeka simbigiramo uruhare, kujya mu nda ya mama sinabigizemo uruhare, ibyo navutse nkasanga njye nabyaye umwana Anderson aje gutya yambaye ubusa, kuva uwo munsi kugeza iki gihe
ibyo arya ibyanywa nta ruhare na ruke bifite, ibyo yambara nta ruhare, aho aryama nta ruhare. Nuko Imana rero idutungisha kugira neza kwayo, ariko tukagera aho twigira abantu bakuze byatari tugashaka kubikora. No, I can do it myself this time. No, okay, God, uba wigiyeyo gato, I can do it here, ubindeke. No, reka igihe cyose ubuzima bwacu Imana ijya ibirimo hagati aho. Wavuze neza rwose, Imana ihageza na situation kugira ngo byibura nyine ubone n'abo bantu. Rega Imana ikoresha abantu, Satani agakoresha abantu. Umuntu nagukorera ikintu biroroshye guhita umenya ngo okay, from the devil. Niba umwanzi amwohereje, uwo muntu nyine ni igikoresho, wimwanga ni igikoresho, ariko reba ukuntu byirinda. Rero dukomeze tugire kwizera mu Mana, nta tutakora. Twabonye ikimenyetso cy'ukuntu umuntu ashobora gukira indwara ikomeye gutyo. Twabonye abantu bava mu bibazo bikomeye cyane, tujya tubona ubuhamya abantu bari bashonje cyane Imana ikabagaburira. Ni ibintu bikomeye cyane. Uwari warananiwe kubyara akabyara, tubonye Sara ukuntu yizeye Imana mu zabukuru akabyara. Hari umuntu udukurikiye uyu munsi uvuga ngo maze imyaka 10 ntarabyara. Ibyo murabivugishwa nuko mufite ibyo mwabonye nyine. Yesu w'Imana yankoreye iki? Aho niba ufite isezerano, icyo ukeneye ni ukuganira n'Imana ukayibaza ubundi bimeze gute. Imana ikakwibutsa, niba nako ikakumenyesha amakuru, ubundi ukicara uyategereje, sibyo? Uhagaze nyine uzi ko Imana igihe izabimera, ntabwo nkizi ko ntabwo igendera ku myaka, ntabwo ireba menopause nk'uko tubonye Sara, yo izabikora mu gihe gikwiriye. Ndumva sinzi niba ufite ikintu wabwira abantu cyane. Icyo nababwira cyo ni uko kuva nyine nabivuzeho, zakomeza ngenda mbivugaho ko nshobojwe. Keep up with me or with us. Muzagenda mubyumva, gusa aho ruzingiye byose ni ukuvuga ngo you have to be positive, and by being positive ntubishyiremo ubwenge bwinshi cyane bwawe, kuko aho ngaho wanasara. Ikindi nyine ni ukwizera Imana, kandi kwizera nako burya kujyana n'imirimo. Ushobora kudafata Bibiliya ngo ugende wigishe, kandi nabyo ni byiza. Niba ubishoboye genda ubikore. Ushobora kutaririmba muri korali, ariko niba ubishoboye genda ubikore. Ushobora kutaba umupasiteri, ariko niba ubishoboye genda ubikore. Ibyo byose mvuze nuko nta na kimwe nkora muri ibyo, but I know that I respect God's people. I love them genuinely, like I'm selfless. Ntabwo wabona umuntu akeneye ubufasha kandi ubishoboye kumufasha, kandi like the person is needy and you can help them. Ukabarenza amaso wowe ngo wizeye Imana izagufasha. Dutegereze wabihagarariye nabi. Urumva sometimes kwizera nanjye sometimes biba byiza ko kwizera kujyana n'imirimo nyine, kandi n'ibyo udashoboye mu Mana ukayisaba kugira ngo igushoboze ubikore. Ikindi, you have to have a personal connection with God, because nanjye nta bwoba nari mfite na gato. Narasengaga, I was talking to God on a daily and he was answering, and I talked to a few pastors. Hari igihe uba ukeneye ubwo muhagararana nawe mu kwizera, ugasanga bambwiye ibintu n'ubundi bisanzwe nzi, kandi I was real with them. I remember I didn't want to bring this person in, but Pastor Masasi yarambajije ngo dusoma Bibiliya, ndaseka ndamubwira rwose nyisoma gake. Icyo nzi nuko nizera Imana, nako ibya Bibiliya ruteye rwose, gusa nkubeshye naba nkubeshye. But I would like to take this opportunity to thank Pastor Masasu, Pastor Julienne, and Mama Tumukunde, because they were of faith. Bari bafite kwizera, kandi nanjye nibyo nashakaga, umuntu uhagararana mu kwizera, and they were kind. Niyo baba ari abantu, like I had this thing, if you're not kind enough, eventually we don't connect. Sinzi ukuntu bigenda, niyo nakubona utegetse igiti kigahagarara, if you're not kind, that's it. So they were welcoming, loving, kind. Byamfashije kugira ngo dusengane byihuse nyine, kandi byabyaye imisaruro nyine. You can see we are here, and
I really learned a lot. So nakijijwe no kwizera, and I somehow believe even love helped me, like the love I received from godly people around me. Yeah, but of course scientifically nurwara uzajya kwivuza uzizere nivuza. Yeah, I'm just sharing my opinion. Hari undi uzakubwira ngo izere nujye kwa muganga, nawe wenda niwe nibyo byamukoreye. Genda vuga, find out the truth scientifically, be healthy, like find out what you should eat. Cyangwa se ibyo bindi bizaza mu bindi biganiro, but ivuzo nizere. Yeah, that's it. Yeah. Kwizera bivuze neza rwose kujyana n'imirimo. Ega niba turi abantu b'Imana, ni iki kizabigaragaza se? Igiti kiri muri wowe ni izihe mbuto zirimo kugaragara? Ni izihe mbuto zigaragara ngo bamenye ngo igiti kigutewemo ni iki? Niba ari igiti cyiza, imbuto nziza zizagaragara. Niba muri wowe hateyemo igiti kibi, imbuto mbi zizagaragara. Ariko rwose abantu urukundo bereka bagenzi babo bibafasha kumenya ngo Imana irakora. Numva niba afite umuganga wamwakiriye neza akamufasha, niba hari abaje bagasengana nawe, abo bararanye amajoro nawe, abo basenganye nawe b'abapasiteri, ni ukuvuga ngo urwo rukundo baba bamwereka we abijyana gushima Imana. Rero tujye dutekereza ko ibyo dukora bizagayisha Imana cyangwa bikayishimisha. Niba koko imitima yacu yizera Imana inayikunda, reka izabe tuzajya tugira imitima myiza kuri bagenzi bacu kugira ngo bigaragaze ishusho yo kugira neza kw'Imana, ko ntabwo ijya imanuka mu ijuru ngo izibikore, ahubwo icisha mu bantu. Rero buri muntu icyo azajya ajya gukora, niba wizera Imana mu mutima wawe, icyo ugiye gukora ujye uvuga ngo aha ngiye gukora icyo ngiye gukora, Imana irabibona ute? Ese abashaka kwiga ko Imana iriho bo barabibona gute? Birabafasha, birabica, birabakiza. Nubwo twari twaganye ku musozo, ikindi kintu numva nari nibagiwe kandi cy'ingenzi, abantu ntibakitwaza ibihe barimo cyangwa banyuzemo kugira ngo babere abandi umutwaro cyangwa se babe like people have this excuse of I'm bitter because of what I went through, and I really understand you. I'm not here to blame you, and I really pray that God heals you and allows you not to be bitter. But seeing at what I had went through, nari mfite rwose excuse zihagije zo kuba bitter, zo kuba nahura n'umuntu nkanamukubita urushyi nta kintu mvuze. But then I looked at it and I told God, you know what, I don't want to be as bitter as what I'm going through. And I remember hari ukuntu umuntu aba ari na muzima akabana nabi n'abantu bose, cyagiye ugeze mu bihe bikomeye uba urimo kugora abantu. So igihe ukiri muzima, bana neza n'abantu, kora ibyo ugomba gukora. Because I remember there's this time nari ndi kuri oxygen support, and then I remembered hari abashuti banjye nari naratwerera nkabyigana ndimo gusaba telefone ngo nohereze amafaranga, noneho mama ahari, n'uwo nari ndimo gutwerera mushuti wanjye ahari, ahita avuga Jose, urabona ibintu biguhangayikishije n'ahantu uri? Noneho aravuga ngo wiya, my mom aravuga aho ya nuyanga arababara, yarekaga nyine ayaguye kuko yarabipanze. And I remember hari n'abana nishyuriraga school fees b'Igikondo muri Sodoma. So when they told me I'm sick, I remember this time I think I'd gone for a surgery. Ngaruye ubwenge ndavuga Mana ngiye gupfa nishyuriye abana school fees kandi naremeye kubishyurira. Birangiye nyine kwa kundi ubura, I still have the bad news, I still have what I'm going through, and there's this financial need imbere yanjye, ariko sayo nabishyuriraga niyanakishyura around imwe ya kimwe. So I ignored all my problems and I looked at the little that I had, and I still went ahead and paid for the kids' school fees, and eventually God paid me back. And so ntukitwaze ibiburimo kugira ngo gusharirira abantu. Oya, gusharira ndabizi umuntu ashobora kubyumva akavuga ati wowe ntago uzi ibihe ndimo. Okay? Abantu narababonye
umuntu ndamuzi umuntu uramuvuga umuntu nturamumenya njya nkunda kumva ibyo bintu ariko reka ntukizere umwana w'umuntu njyewe I had a friend I had a husband I had simanyi biki ariko whatever you had and whatever happens it was the devil's plan hariho abantu beza Imana ikoresha kandi niba utarahura nabo uzahura nabo hari n'abahuye nabo gusa kwiringira Imana ukayizera bituma wowe ukora iby'ubumana umuntu umwe batubwiye inkuru y'ukuntu yagiye gufasha Scorpio ikashaka kumurya kongera ashaka kuyitabara yishaka kumurya baramubwira ko kirimo kuguma ugerageza ubibona ko ushobora kukurya aravuga ati ububi bwayo ntabwo buri buhindura ubwiza bwanjye ngomba kuyitabara ntigwa mu mazi so kugira neza no kugira imbabazi birivuga ngo ntitukabireke tunesheshe ikibi cyiza ibyanditswe byinshi birahari cyane ikintu kibi situation mbi waba urimo nitumusharira baramvuze igihe nari ndwaye sha narababonye igihe nari mu bukene ndabazi iyo ukize baraza nyine shima Imana ko ukize bakaba baje none wowe uhagarara uzi ko Imana ariyo yahagararanye nawe muri bwa bukene noneho mu bukire nawe ugaragariza abantu ko Imana yakugiriye neza nta mpamvu yo kuvuga ngo ugiye guhimana I remember ibyo uvuze byo ngo narababonye ngo baba hari burya bayarababonye nanjye narababonye but the thing is baba ari nk'abangayes nka batatu mu ijana and the good thing is bano bandi baba bavuga like one told me Jo harya bagwaye igihe kingana gute icyo gihe tuzakora pati tuzashima Imana kandi nabo bazaba bahari urumva like ibintu nk'ibyo so sinakize se niba bari bahari niba batari bahari simbizi ariko narakize na pati yarabaye so ababi niba bahari there's something I learned from you when you told me that most of the times when people attack you I'm focusing on people I'm talking about people because I mean ntabwo mbana n'inkoko n'ibiki byose so let's be real so we are being honest here I know right so ngo y'umuntu most of the times akwatutse akubujije amahoro biba ngombwa ko it's good that ubona ko nawe atari ahubwo ukamurenza amaso ukabona imbaraga ziri inyuma ye zirimo kumukoresha byaramfashije kuko mbere nahoraga mvuga ndi wa muntu uvuga isi uyu muntu ko namubereye umuntu mwiza kuki we ari umuntu mubi kuki atakiga ugakora n'ibyiza kugira ngo wenda uko biri umuntu nawe yige abe mwiza niyo atakubera mwiza ariko abandi babere beza ukabona biranze so iyo wimuye focus ukayishyira ku mbaraga zishobora kuba ziri inyuma ye bituma wa muntu utamwanga niyo umubonye umugirira impuhwe you're like I hope you heal I'm gonna send you love and prayers I hope you heal ariko nago na n'imbaraga zawe ajyana cause you know it's the devil urabisuzugura kandi ukumva biguhaye amahoro and so nawe ubwawe hari igihe ukora ibintu ukavuga se ukabibona ko ibyo wakoze atari ukavuga nanjye si uyu sigi ni imbaraga zindi inyuma so I should deal with the bad energy behind me if it's the devil I should ukabona tuvuge I can say Alan is being a bad person to me and when you look at it Alan is not actually a bad person ahubwo wowe uri muri rengagiza imbaraga zituma ubona ibibi muri Alan so turn back as in deal with the devil if you have to pray if you have to whatever you have to do to be a good person do that and bizagufasha biba byiza more of the day biba byiza ko urenga umuntu murimo kugirana ikibazo ukareba imbaraga zibimutera inyuma ye akaba ari zo uhangana nazo reka nawe wabyivugira avuga uti ndabizi ko ntashobora no kwiborosa ku bwanjye ariko imbaraga iri muri njye hari igihe numva umuntu yayibona so niyo mpamvu nanjye nahereye aho niga ko imbaraga iri muri uwo muntu urimo kugerageza kumpatinga aho kugira ngo turwane dushishimurane duserere ndabizi ko something behind and wants to bother me and nkabyihorera gusa nyine avuga ubwo nyine natewe intambara turwana n'iz'umwuka nawe hari igihe ukora ikintu ukavuga okay hano ndahubutse hano hari indi mbaraga inkoresheje ariko Imana ishimwe ko itwihanganira rero reka tugane ku musozo tuwuganyeho koko
turashoje bihagije turawugana ariko umuntu yagana hari igihe adahita agerayo rero twaganye none ubu tuwugezeho mwakoze cyane kubana natwe muri iki kiganiro. It was so good to have Josephine with me. Nahoraga mbyifuza mvuga umuntu wambwiye faith ari kwa muganga ingana kuriya at least azayisangiza abantu ko igihe ngiye mvuge ibintu about my faith nkumva ni ibyana cyane ni bito abantu ntabwo byabakurana bibashyira ahandi ariko nzi ko njye bimfasha mu buzima bwose. Nagize neza kudukurikira Imana ikomeze kubana natwe no kutugirira neza. My Father in heaven, we thank you for the grace. Thank you for the guidance. Thank you for the